Брайан Gabitas, директор по качеству, работает в компании 29 лет. За это время прошел путь от простого работника производства до директора, постепенно улучшая и шлифуя свое образование. Помимо основного диплома по технологии управления, Брайан сертифицирован на зеленый пояс по системе 6 Sigma, системе улучшения производственных процессов Lean. Брайан – отец 4 детей и дедушка 3 внуков. Друзья, встречайте на сцене, аплодисменты! Good morning. Доброе утро всем. Because I get to take the mic for a minute, I'm also going to start today the same way I started yesterday. Но у меня есть минутка, я сегодня начну точно так же, как и вчера. I feel very humbled and very excited to meet the people of Ukraine. Я очень польщен и очень рад встретить вас всех, люди Украины. We always talk about a nature sunshine family, and you have made me feel at home here and made me feel part of your family. Мы всегда говорим в NSP о семейственности, и вы заставили меня почувствовать здесь себя как частью вашей большой семьи. I want to start off by thanking Vladimir, Irina's staff, Mila, and the people who have taken me around Kiev and introduced me to the history and the city that you live in. Хотел бы поблагодарить Владимира, Ирину, Милу и всю команду, которая организовала это, и людей, которые покатали меня по городу, показали вашу историю и культуру этого города. I want you to know that they really are a wonderful superstar staff. Я хочу сказать, что ваша команда действительно команда суперзвезд. And you can tell me if he translates this correctly, but I want to give a special thanks to my translator and tour guide and his wife for taking me around. Хочу поблагодарить своего переводчика и его жену. Спасибо. He is very talented as well. I really appreciate everything he has done for me. Спасибо. I would also like to extend a very warm greeting and best wishes from the home staff, Greg Prober, CEO, Dr. Tripp, who is our Chief Scientific Officer, Brian Yates, Linda Hammonds, our Vice President over Quality and Regulatory Affairs. They really wish they could be here, and they want to tell each one of you how much they appreciate what you do for the company and what you mean to our NSP family. Хотел бы передать поздравления от нашего руководящего директора Грега, от Линды Хаммонса, от руководителя научных разработок доктора Трепа, от Брайана Йейтса. Они действительно хотели быть здесь с вами. Передаю их поздравления. I do apologize that I'm not the singer, comedian, and talent that you have on the stage today. Также хотел бы приветствовать ребят, ведущих, которые сегодня были на сцене, замечательные люди. My background is really in science and quality, and that's what I have to express. То, что я буду выражать сегодня, это действительно связано что-то с наукой и с контролем качества. As I talk to each one of you and have met you over the last few days, I can really feel the sincere emotions that you each have. За то время, которое я с вами провел, я действительно вижу те искренние эмоции, которые у вас есть. I also want to extend a tremendous compliment to the directors that we have here today. Но также хочу передать свои большие комплименты всем директорам, которые здесь сегодня есть.
for making me feel welcome. They've done a wonderful job putting on this great event. Они сделали замечательную работу, организовав это мероприятие. Okay, now, today I thought that because a lot of you have not been to Utah, United States, that I would give you a quick tour of our facility. Так как многие из вас не были в Юте на наших производственных цехах, я хочу сегодня провести небольшой тур по нашей компании. I was very impressed yesterday at the show of hands of how many people have actually been there. Я действительно вчера был восхищен тем, сколько, когда поднимали руки, сколько людей были у нас на производстве. So this might be a little repeat for you, but please bear with me so everybody else can see what Nature Sunshine is about. Ну, конечно, для тех, кто уже был, это небольшим повтором будет, покажем для всех остальных, что на самом деле является собой NSP. So before I start off, I'd like to quote a few facts. Перед началом хочу отметить несколько фактов. There's a tremendous problem in the world today with health issues. Сегодня действительно в мире громадные проблемы со здоровьем людей. It is global, worldwide, it's not country specific. Every country has health problems. Это реальная проблема всего мира, не касающаяся какой-то конкретной страны, это по всему. Currently, there are about 2 million people that have diabetes. Сегодня в мире более 2 миллионов человек, у которых есть диабет. There are also about 2 billion people with cardiovascular and heart issues. Также около 2 миллиардов человек с проблемами сердца и сердечно-сосудистой системы. So the first thing we want to talk about is the brand new breakthrough innovative youth center. Первое, о чем хочу поговорить, это Центр клинических исследований Фьюз, Центр прорывном инновационном центре. The mission statement, as you can see here, for the youth center is for research, innovation, developed with the goal of unlocking the power of nature to combat health megatrends. Как вы видите, миссия Центра – это разработки инноваций, раскрытие природного потенциала для борьбы с проблемами здоровья. These megatrends are driven by lifestyle, poor diet, and environmental impactful issues. Проблемы со здоровьем, они обычно связаны с плохим питанием, образом жизни и окружающей средой. So maybe a brief explanation on what they do at the youth center is now in need. Вкратце о том, что делает Фьюз в Центре. The youth center starts with the highest innovation, again, as we talked yesterday, the scientists, the medical doctors, and the equipment we use. Центр Фьюзов все это начинается с самого высокого уровня инноваций, начиная от докторов, ученых и оборудования. We have multiple medical doctors on staff. Персонально здесь большое количество докторов медицины. We have, between Spanish Fork and Lehigh, almost a dozen PhD staff members. И в Spanish Fork и Lehigh у нас есть около 10-12 докторов наук. This innovation includes the raw materials. Также инновации включают в себя инновации в сырье. And recently, after the last year, after many clinical studies, we now have actual patents pending on multiple products of Nature Sunshine. И после последних лет инноваций и исследований у меня существует большое количество патентов на утверждение. We are the first company in the industry that has a specific clinical lab built. Первая компания в индустрии, которая построила клиническую лабораторию для исследований. Again, Nature Sunshine. Again, Nature Sunshine proves that we are the industry leader. We set the level everybody else must follow. И еще раз мы доказываем, что мы лидер индустрии, мы устанавливаем стандарты для всех. We have the scientific substantiations and innovative methodologies to test our products. У нас есть научное обоснование и инновационные методики тестирования наших продуктов. And as I mentioned yesterday,
We spend millions of dollars each year buying state-of-the-art equipment that we need to perform these tests. Ежегодно тратим миллионы долларов, чтобы покупать передовое оборудование для нужных нам тестов. This is a quick picture of Nature's Sunshine Products science staff. Это фото научного персонала NSP. As I mentioned yesterday, we have multiple nationalities and multiple people with degrees. Много разных национальностей и людей с учеными степенями. So not only do we spread Nature's Sunshine's family of products around the world, we actually recruit the best to Nature's Sunshine. И в то время, как мы распространяем продукцию NSP по всему миру, мы нанимаем самых лучших сотрудников. And to me, I have a passion for quality in what I do, and I also know that that includes you, because you guys want to change your lifestyle and the health of others. И у меня есть страсть в том, что я делаю, вижу, что она также у вас есть, в том, что вы делаете, как вы меняете жизнь других людей. Here's a photo of some of the medical doctors that we have on staff. Фото некоторых докторов медицины и наук, которые у нас есть в персонале. So if I go and tell a little story about the clinical labs, there's not a lot of photos or pictures to show. В то время, как я буду рассказывать информацию о клинической лаборатории, к сожалению, нет у меня много фотографий, которые могу показать. The laboratories are there for everybody to come visit. I extend that invitation yesterday and again today. Please, if you have the opportunity, come and visit us. Конечно, лаборатория открыта для всех для посещения. Еще раз хочу пригласить всех вас, если будет возможность, приезжайте посетить лабораторию. As you would understand, a clinical lab is just like a mini hospital. It looks like doctor rooms. It looks like clinical laboratories. Ну, как вы можете понять, клиническая лаборатория – это небольшой госпиталь, там кабинеты докторов, лаборатории. I've had somebody ask me to focus a little bit on the process, so I'm going to tell you a little bit about the clinical trials we run. Меня попросили сконцентрироваться немножко на процессах, которые происходят в нашей лаборатории, поэтому я расскажу немного о клинических исследованиях, которые там проходят. First of all, Nature's Sunshine actually gets hundreds of volunteers to participate in the trials and programs. В тестировании продукции NSP привлекает сотни волонтеров-добровольцев. We have done multiple programs this last year. They are 16-week trials with hundreds of participants. В прошлом году мы сделали много исследований, в том числе 16-недельное тестирование продукции с сотнями добровольцев. Nature's Sunshine actually pays the volunteers for their time and travel and gives them the product they're taking. NSP вознаграждает, платит всем добровольцам и оплачивает переезды и дает им те продукции NSP, которые они употребляют. The terminology for the testing is called a double-blind study. The only way to verify that the results are actual is to make sure that no one knows if they're taking the real product or the placebo samples. Название вот этого тестирования продукции с добровольцами называется метод двойного слепого тестирования, чтобы максимально удостовериться, что никто не знает, принимает ли доброволец настоящее средство или плацебо. In the last year, they have patented 3 products in the Inform program. В прошлом году мы запатентировали по этой программе 3 продукта. And just to give you a quick understanding of the results that we found, И чтобы вы вкратце поняли о результатах, которые мы открыли, we were very impressed that we compared it to over 10 competitive products and found out that we were on average 2.5 times better results than the competitors. мы сравнили с 10 продуктами аналогичными конкурентов, и мы поняли, что мы в 2,5 раза получили более лучшие результаты. Of course, we did have high expectations and expect our product to be better,
but we were very impressed and surprised at how much better it actually is. Конечно, мы рассчитывали получить более качественный, лучший продукт, но мы действительно были восхищены, какого результата мы добились. The average competitor, weight loss products, lost about 6%. Nature Sunshine products lost about 13%, more than double. Can you repeat that? For the weight loss products, Для продуктов, связанных с потерей веса, среднестатистический конкурент показал 6% результатов потери веса, NSP-шные продукты 13%. and for the cardiovascular disease, we saw a significant reduction in cholesterol, LDL, which is bad cholesterol levels. Также для продуктов, которые связаны с борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями, получили серьезные результаты в уменьшении холестерина, и LDL – это плохой вариация холестерина. We also saw reductions in triglycerides. Также улучшение ситуации с триглицеридами. And the diabetes test that came back showed significant improvement for every trial member. И также для каждого участника тестирования на диабет также получили прямо на каждого улучшение результатов по диабету. And like I mentioned earlier, they have to come to the clinical labs, do the blood work twice a week for 16 weeks. И еще раз напомню, что участники этого тестирования должны приходить были дважды в неделю на протяжении 16 недель и сдавать анализы крови. And then the medical staff spent the next few months going over the data, publishing the data, and putting in for the patents. Once they figured out we do have a breakthrough innovative product. И на протяжении следующих месяцев наш научный персонал фиксировали результаты, анализировали и подавали данные на патенты, когда действительно заметили, что мы получаем прорывные, самые передовые результаты. Now I'm going to switch down to the Spanish work facility that many of you have been to and go through the quality control, quality assurance laboratories. Так, переключаюсь на Spanish Fork, завод, в котором многие из вас были, и поговорим немного о гарантировании контроля качества. I was actually here when we made the new facility and was able to design the new laboratories. Я был там, когда делали новую лабораторию, ее разрабатывали. As we mentioned yesterday, I've been with Nature Sunshine for 29 years. I'm very proud of that. Как я уже говорил, уже с NSP 29 лет, очень этим горд. Nature Sunshine has been very loyal to me, and I feel like I've been very loyal to Nature Sunshine. NSP была мне верна, и я чувствую, что я тоже был верен NSP. Again, my passion is quality. That's where I spent the last 23, 24 years. Я отдавал свою страсть качеству на протяжении последних 23 лет. So as many of you remember, as we walk around the herb lab is where we check for all the botanical products that we purchase. Как те, кто из вас там были, помнят, это лаборатория тестирования растительных ингредиентов, и там, собственно, мы тестируем. The most important thing that we can do in the botanicals is identification. Самый основной фактор, который мы можем сделать, это идентифицировать нужное растение. As we stated yesterday, we have to make sure it's the correct species and genus of plant, and also the correct part of plant being used. Как уже вчера говорил, очень важно понять, что это именно то растение, которое подразумевалось, и это именно та нужная часть, которая требуется от этого растения. We also check for purity and potency of the raw materials. Most of our botanicals have specifications and tests of over 30 different tests. Также мы проверяем сырье на активность и чистоту. Большинство из наших растительных ингредиентов проходит 30 этапов тестирования. We check for density, particle size, and physical testing of the material. Также проводим тестирование плотности, размеров частиц и физического тестирования ингредиентов. We check for moisture levels because if the herb has high moisture, there's an opportunity for mold, yeast, and microorganisms to grow. Также проверяем на влажность, так как если высокая влажность у растения, есть большой шанс развития плесени и микроорганизмов.
We also can detect dirt and metal contamination. Также можем определить грязь и заражение. We have an oven that burns away the plant material at 700 degrees Celsius, and anything left is minerals or dirt contamination. А также у нас есть лаборатория, где при 70 градусах Цельсия происходит обработка, и все, что остается, это грязь и минеральные загрязнители. Man, that looks like a beautiful person. Ну, какой замечательный человек на фото. And Linda Hammond is a beautiful person as well. Линда Хаммонс тоже неплохо. So what Linda and I are looking at there is HPLCs, which really do all the heavy work for determining purity and potency of the products. На фото мы наблюдаем за высокомощностным жидкостным хроматографом, который делает всю тяжелую работу. The HPLCs actually quantify the raw materials and the finished products. It doesn't matter if our label claim is 1 milligram, 1 gram. We can detect either way, and we have to verify that that's exactly what we produce with every lot. Жидкостный хроматограф определяет суперточно вес вещества, неважно, утверждаем ли на упаковке, что это 1 миллиграмм, микрограмм, мы должны определить до самой мельчайшей доли. It's extremely important that with each lot we have uniformity and consistency. Очень важно, чтобы с каждым лотом мы соответствовали своим стандартам и было постоянство в результатах в ингредиентах. The main reason for that is we don't want a low dosage one time and a high dosage the next time. We want it to be uniform throughout. То есть мы не хотим, чтобы в зависимости от упаковки в одной была высокая дозировка, в другой пониженная дозировка. Мы хотим постоянства постоянно. This may be a little bit more difficult to translate, but the HPLCs use multiple detectors. Ну, жидкостный хроматограф использует разных количество детекторов, индикаторов. The equipment are so sensitive and the detectors are so good that we have to use multiple detectors for multiple items. Так как это высокосложное оборудование, мы должны использовать для различных целей различные индикаторы исследования. As you can see, there's a ultraviolet visible detector, fluorescence, and ELSD, which is electrolyte scattering detector. Есть, например, детекторы ультрафиолетовые и LSD, это детекторы сильной электрочастиц. I know we all have great testimonials. We have friends and family that use the products and their life changes for the better. Я знаю, у нас всех есть очень много хороших отзывов о том, как меняется на лучшее жизни наших друзей, знакомых с нашими продуктами. I commit to all of you that with the clinical labs and the innovative equipment we now have the scientific data to back up what we have always known. Я гарантирую вам всем, что сейчас та лаборатория, которая у нас есть, мы можем уже научно подтвердить и гарантировать все те результаты, которые вы получили. This is one of my favorite topics because, again, I worked in the herb lab for so long, but this is HPTLC. Одна из моих гордостей, работа над ней очень долго, это высокомощностный жидкостный хроматограф. So a great comparison here to think about is in America CSI, detective work. Ну, это, чтобы с чем-то сравнить, это устройство, которое ЦРУ использует для обнаружения, для исследования. You know how they go through DNA and sampling. Ну, вы знаете, может быть, фильм смотрели, как они делают анализ ДНК. So every botanical herb, species, and genus has a profile that you can see with those colored bands. That's how we identify the products. То есть на этом хроматографе вы можете увидеть профиль любого растения в виде вот такого спектра, такого фото, которое вы видите на экране. We have to have authenticated standards and validated methods, but we can actually prove what species and genus the plant is, and in many cases what part of the plant is being used. Мы должны использовать подтвержденные методы, и благодаря этому мы можем точно сказать, что это за растение, идентифицировать его и какая это часть растения.
You've all heard me mention before that if all the actives are in the fruit, there's no reason to purchase products that are the leaves or the roots or the stems. But we have to verify that in the labs to guarantee what part it is. Как уже раньше говорил, если у определенного вида растения все активные ингредиенты, например, в плоде, то нет смысла покупать корни, стебель или листья. И мы должны гарантировать то, что мы получаем активные ингредиенты. We're now going to jump to the mineral laboratory. Теперь перейдем к лаборатории минеральных веществ. This is where all of the mineral elements that you can see, if you remember back to school and you study chemistry in the periodic table, this is the lab that tests for every element. Помните, в школе учили таблицу Менделеева, вот в лаборатории в этой мы исследуем на все элементы, которые туда входят. Remember, the entire time we are liable for contaminations and adulterations. Помните, что все время мы должны быть нести ответственность за загрязнение. So in the mineral lab case, they're looking for not only magnesium, calcium, chromium, copper, but also heavy metals, lead, arsenic, mercury, cadmium, and adulterants you don't want in your products. То есть в лаборатории минвеществ мы исследуем не только полезные нужды, например, магний, кальций, хром, а мы также ищем загрязнители, такие как ртуть, кадмий, стронций, свинец и так далее. The mineral lab also has a protein analyzer checking for all the proteins in our new whey soy protein products. Также есть анализаторы, которые исследуют уровень белковых веществ в растении. I love this photo, and I know it's a repeat and you've seen it before, but it really proves the point of how sensitive these instruments are. Знаю, может, кто-то из вас видел это фото уже, но еще раз хочу его показать и показать еще раз, насколько чувствительны являются все сенсоры и датчики на этих устройствах. We have a GCMS MS and an ICP MS. У нас есть тройная система газохроматографической масс-спектрометрии и ICP масс-спектрометрии. A lot of people remember that we check for levels at parts per million. We also check for parts per billion and even parts per trillion. Многие вас слышали, что мы исследуем вещество до 1 миллионной части, а также исследуем до 1 миллиарда и 1 триллионной. For heavy metal elements and pesticides and herbicides, we are looking for any sign down to parts per trillion. К примеру, для тяжелых металлов, гербицидов и пестицидов мы исследуем на нахождении их до 1 триллионной части. As everybody can read, that is like finding one drop of water in 20 Olympic-sized swimming pools. Как все могут прочитать, это все равно, что найти одну каплю в 20 олимпийских бассейнах. Another interesting way to look at it is in 100,000 years, we could find 3 seconds. Еще один интересный способ на это взглянуть под другим углом, все равно, что найти 3 секунды в 100 тысячах лет. The microlab, again, like we mentioned yesterday, is the lab that's tasked to find microorganisms. Лаборатория микроэлементов или микровеществ, лаборатория, которая занимается нахождением микроорганизмов. They're looking for, again, total plate count, mold, yeast, pathogens like E. coli and salmonella. Исследует лаборатория нахождения микробактерий, грибков, плесени, сальмонелла, кишечной палочки. We also have an environmental testing program and cleaning validation programs that are set up. Также есть программа оценки окружающей среды и очистки, которые мы установили. We need to make sure that not only is the product clean, but the equipment that we run the product on is also clean. То есть мы должны удостовериться, что не только сырье, но и оборудование, на котором оно обрабатывается, является безопасным и чистым. We check all water sources, and we also check for air handling and air sources to make sure they're not contributing to any microcontamination. Также тестируем источники воды, воздуха и вентиляции для того, чтобы удостовериться, что там нету загрязнителей.
The Vitamin Lab is also one of my favorite. I worked in there for a couple years. Одна из моих любимых лабораторий витаминов, несколько лет там работал. The Vitamin Lab is tasked to check for all water-soluble and fat-soluble vitamins. Разработан для тестирования на все жиры и водорастворимые витамины. So vitamin B1, B2, B6, vitamin A, E, and D. К примеру, витамины группы В, А, Е и Д. They also test for our oils and our alcohol-based products. Также тестируют на масла и продукты, которые могут содержать алкогольную составляющую. And the laboratories are set up the same way, so they have HPLCs that quantify the exact purity and potency of raw materials and the actual amount versus the label claim of finished products. Также есть лаборатория хроматограф, которая исследует очень точно количество активного вещества в продукции и соответствие его этикетке. Yesterday I mentioned that we are a family and that we have a no safer place policy. Также вчера сказал, мы говорили, что мы одна большая семья, и у нас есть программа по безопасности, которую мы должны следовать. We have created an atmosphere and environment that is a safer communication. If there's a problem, we stop the process immediately and figure out what's going on. Мы создали такую систему коммуникации, благодаря которой, если какой-то человек или отдел находит проблему, мы сразу устанавливаем все процессы и разбираемся в этой проблеме. Another thing you can notice that I'm very proud of in these pictures are the vents going towards the ceiling from the equipment. Еще один момент, который у меня очень горд, это вот вентиляционное оборудование, которое ведет это оборудование к потолку. We value our employees, we care about their health very much, and because they're in the laboratories every day working with chemicals that are not good to breathe, we have come up with a system to remove and vent those toxic chemicals. Мы очень беспокоимся о наших сотрудниках, им целый день приходится работать, возможно, с реагентами, которые не очень безопасны, поэтому мы эвакуируем оттуда все возможные загрязнители. The instruments they're looking at now is for disintegration and dissolution. Это оборудование, которое вы видите сейчас, создано для разрыва, расталкивания веществ. So we have a time-release tablet that delivers vitamin C or vitamins over a 10-hour period. У нас нами разработаны таблетки, например, витамина С, которые постепенно высвобождают витамин С на протяжении 10 часов. Your body can only accept or absorb so much at a time, then the rest is passed through. Ваш организм может за один момент воспринять только ограниченное количество витамина С, остальное просто выйдет. So once we make a label claim, we have to do the scientific testing and have the data to back up the fact that it releases a certain percentage every few hours. Как только мы на этикетке заявляем, что наша таблетка витамина С постепенно высвобождает витамин С, мы должны это удостоверить научными исследованиями. This lab is our newest lab. It's the methods laboratory. Это наша новая лаборатория методов тестирования. This is where all of our methods are validated and developed. Это лаборатория, где разрабатываются и утверждаются все наши методы тестирования. We have such a great crew of PhDs that they actually develop methods that are not publicly published. А у нас есть замечательная команда докторов наук, и они также разрабатывают методы, которые еще не известны общему широкому кругу и не опубликованы. And another source of pride, our methods development group has actually published a few of these methods to pharmacopoeias around the world. А также предмет моей гордости это то, что часть этих методов была опубликована в мировых издательствах нашими учеными. What they're looking at here is the GCMSMS that is used for pesticide testing. Ну, что вы здесь видите сейчас, это GSMC, это оборудование, которое уже было названо для тестирования на пестициды. I do know that we are the only company in the industry that has this piece of equipment. Знаем единственная компания в индустрии, которая имеет это оборудование. And I know
And I know you also have my commitment that we are checking every lot for potential harmful contamination. Еще раз вам повторюсь, у вас есть мое удостоверение, обязательство, что мы проверяем каждую лот продукцию на потенциальную активность вещества, потенциальных вредителей. We know that the competitors do not do this because we reject about 3% of all the products that come in that our competitors and other suppliers will use. Мы знаем, что наши конкуренты такое делают, потому что мы отвергаем 3% сырья, знаем, что их получат наши конкуренты. You really do have to purchase the equipment and pay the scientists to run those products, or you really don't know what's in the products. Вам действительно нужно покупать это оборудование, нанимать ученых, чтобы они его тестировали, иначе вы не знаете, что в этих продуктах. I want to fall back to on the world-class leading innovation that we have set and will continue to have. Хотел бы еще раз сказать о том уровне, мировом уровне инноваций, которые мы установили. It is a repeat of yesterday, but it's very important to know that quality is in our core values and a pillar of strength for Nature Sunshine. Еще раз хочу повториться, что качество – это наш столб, наше основное правило, которое мы придерживаемся в NSP. We will back order, we will stop products. I give you our commitment that our quality will never be compromised. Мы будем возвращать сырье поставщикам, мы будем останавливать производство каких-то продуктов, но мы никогда не пойдем на компромисс в плане качества. We guarantee the highest quality in the industry. Мы гарантируем высочайшее качество в индустрии. And we will continue throughout the world to set the industry standard. We will be the leaders, and we will continue to be the innovative company that Nature Sunshine has always been. Мы будем устанавливать мировые стандарты, и мы будем и дальше продолжать быть лидером в индустрии и в мире. Again, I want to give a special thanks to the directors that put on this event. Еще раз хочу передать свои благодарности директорам, которые организовали это мероприятие. I feel like an adopted son of Ukraine now, part of your family. Я чувствую, как усыновленный сын Украины, часть вашей семьи. I am very impressed and I'm very happy that I came to Ukraine. This is my first time here, but I feel like I've been here many times before because of so many faces. Я очень счастлив быть здесь, и у меня ощущение, что здесь был много раз, потому что столько прекрасных лиц вокруг. I also am very impressed and love the word Milo was telling me about the diamond directors. Я очень еще восхищен был тем, что Мила рассказывала про бриллиантовых директоров. We all know in chemistry how hard it is to make a diamond. Мы понимаем, как это сложно стать ЧСД. It's not easy, and I understand everything you went through, the struggles you went through, and the great job you continue to do. Мы действительно знаем, насколько тяжелую работу вам приходится делать для того, чтобы достичь этих результатов. I hope it's okay if I repeat one story, even though I don't know all the details. But I heard of two individuals here that actually had their home destroyed. They uprooted, moved to another place, started over, and they are still diamond directors and made it happen. Но я не знаю, хочу повторить всю историю, не знаю всех подробностей. Ее мне рассказывали, что кто-то, два человека в этом зале, возможно, дом которых был уничтожен, они переехали в другое место и продолжали оставаться топ-ранком работать в NSP. So, in parting again, I thank you so much. I give you
the standing ovation for everything you do. Аплодирую вам за все, что вы делаете. I can see here it's no different from no matter what country I go to in this world. Nature Sunshine really is a strong family. Неважно, в какой стране мира, я вижу, что NSP действительно очень крепкая, дружная семья. I ask every one of you and challenge you that you are not in this alone. We work together. You have a terrific director staff. You have a terrific Ukraine staff. Please help each other. We will all be successful if we work together. Не забывайте, что вы все вместе, у вас дружная команда людей, директоров, и не забывайте, что это все мы вместе, будем всегда работать вместе. And again, I personally want to thank every one of you. This has meant a lot to me, and I appreciate it. Thank you so much. Всем лично спасибо, мне это очень важно.